It's open. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Thinking of some friends who aren't around thanks to this war. That's thanks to the Reapers, not you. Are you thinking about anyone in particular? Ashley back on Vermeer. She gave her life stopping Sovereign. I wonder what she'd make of fighting a whole fleet of Reapers. If I had to guess, Ashley would call it target practice. Yeah. Sounds like her. Didn't you have something for me? The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. He called the comm room. The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. Чё им надо от меня? Никак помощи хотят просить. Commander, there is something we should discuss if you are finished rewriting history. I made my decision, Counselor. There's not much anyone can do about it now. Yes. We're going to have billions more Krogan in the galaxy. It's a good thing you saved my life once, Shepard. Otherwise, well, I have concerns about humanity's representative, Counselor Udina. My agents have discovered that he's using his authority to move vast sums of money. For what purpose? We're not sure. If Udina's dirty, it's best we get to the bottom of it fast. Agreed. Come to the Citadel. We will review the evidence and discuss this in private. Valorn out. Ну, вообще, он Дина всегда был скользким типочком. Черная трасса, думаю, я не знаю. Commander Shepard, something you need to talk about? А, ты хотел со мной поговорить, нет? Do you know how the other races are doing against the Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along. Ну вот. Urdnot Rex has deployed troops, and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Sirkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks too. What about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yogg homeworld. Can't say that I blame them. Yogg have teeth. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Так они Just the уничтожают... ones who can threaten them. Ну не то, что те, которые угрожают им, а те, которые умные, развитые, а не вот эти вот черти рогатые, сумасшедшие яги. Have we heard anything from the Quarians or Geth? Something might be brewing near the Geth border, but our intel is sketchy. News is getting harder to come by as things get worse. What happened to the Batarians? Never stood a chance, hit by the Reapers straight out of the gate. And without any allies to call on, I think the Batarians are history. Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogan sent forces to the Volus homeworld, Irun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching on their territory soon. What about the extra help we picked up along the way? The Krogan and Turians have obviously been a big help. Urdnot Rex running the show is a bonus for us. And that female Krogan you rescued is rallying more support from the other clans. I'm glad you disabled that bomb in Tuchanka. We could have lost a lot of Krogan support. As it is, we picked up some Turian troops. Good to hear. What about the Rachni? I wouldn't have believed it, but the Rachni are helping us build the Ну Crucible. прикиньте, таракашки ползают везде и Turns out they have a knack for weapons of mass destruction. In hindsight, помогают I строить. guess they'd know a thing or two about waging a galactic war. No problems with them then? Other than scaring the hell out of our engineers, no. Not a lot of small Да talk они going on there. прекрасные существа, господи, шо пугаетесь? Шепард совсем договорилась. How about the Solarians? Interesting wrinkle. We've been getting back channel commitments from the strike teams within STG. They're promising to back us. Even after I cured the genophage? Our intel suggests there are cracks developing between the military and the politicians. These STG guys know the score.
They're not going to jeopardize the entire Solarian Union just because some Delatras didn't get her way. Вот. Мне кажется, какие-то еще личные предубеждения, типа, насчет этого, поэтому она такая бесячая. Вот она сказала, что, типа, вы мне уже один раз спасли жизнь. Есть вещи, по поводу которых я вообще ни разу не жалею. Мы изучили кинофак, мы там помогали гетам от еретиков, ну, перепрограммировать их, там помогли тем, всем, ну, спорные вопросы решали и делали какие-то выборы. Ну вот, единственное, о чем я жалею по сей день, это то, что мы спасли Совет. Если бы мы их не спасли и посадили бы новых, возможно, это как-то бы сыграло во второй части, когда Совет нам за то, что мы их спасли, дали полномочия Спектра. Даже несмотря на то, что мы были за Цербер, якобы. Но все равно, они меня бесят, вот какой раз. Просто, зачем я их спасала, до сих пор не понимаю сама себя. What about Arya's mercenaries? Arya Talok, there's someone I never thought we'd be in bed with. The Blood Pack will be useful and violent. Mostly Vorcha, I hear. We'll put the Blue Suns to good use. Intel says Narner Vosk is bringing his men, and that they're gunning for a fight. The Eclipse are providing troops and mechs. When we find a Reaper soft spot, they'll help us hit it. Don't want to know how you got Arya's cooperation, but whatever you did, it was worth it. What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most sectors. We need to increase the tempo and chalk up some wins, otherwise this won't end well for the human race. Or any race. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Ну, я работаю над этим. Связаться с хакером. Ну, это, видимо, просто с ним поговорить, узнать обстановочку. Так, что у нас здесь? Плюс Альянс. Первое арктическое подразделение. Так, Круганы. Урднот Рекс. Кланы Кроганов. Клан Урднот. Кроганы наемники. Я думаю, заручиться поддержкой Кроганов — это вообще самое умное, что можно делать в войне. И турианцев. Ну, как бы. И этих еще сюда сверху накинуть, кварианцев с гетами. Это, я считаю, вообще просто союз. Так, Гарус. О, Гарус здесь? А где ты? С Джокером в кабине? Ну, то есть наступил любимый момент. Бегаем, со всеми разговариваем. Давайте. Man, I wish I could have been there. I'm just glad the diplomats are off the ship. A Krogan and a Turian in the same room is a fight waiting to happen. Да не, я думаю, Рекс себя в руках-то держит. Чисто из уважения к Шепард, я так думаю. Другой бы ситуации, наверное, бы всем уже тут это. Башкой протаранил бы все стены. О, hello. Alright, my turn. What's the first order an Alliance commander gives at the start of combat? I give up. Correct. Ah. Alright, big guy. What do you call it when a Turian gets killed by a horrible spiky monster? Friendly fire. Come on, that one goes back to Shang-Chi. You gotta respect the classics. How many humans does it take to activate a dormant mass relay? 602. 600 to vote on it, 1 to ask the Asari for technical help, and 1 to request a seat on the council afterward. How do you know when a Turian's out of ammo? He switches to the stick up his ass as a backup weapon. Why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? You're shitting me. The Turian military has one about me? Oh, absolutely. I heard it myself from a private back on Palaven. Alright, why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? So their Marines can beat someone in hand-to-hand drills. Damn, you need to tell James that one. Hey, what's the hardest part about treating a Turian who took a rocket to one side of his face? Figuring out which side took the rocket. Ну, у вас, конечно, шутки. А где Сузи? Сузи погулять пошла? Never thought I'd see the Krogan and the Turians team up. Even the Reapers have to be a little nervous about pissing them off. I'd say more than a little. I'm sorry about Morden. He was a good man. Yeah, he was always running those tests. One time he tagged me in the middle of the night to ask how many livers humans had. And this bump on my elbow? He said it was just a mild bone deformation, but I'm pretty sure he stuck a probe in there. Glad it was just your elbow.
I always thought he was crazy. Useful, but crazy. Then he gives up his own life. To save the Krogan. Doesn't do much to disprove the crazy theory, huh? I guess not. But he was one of ours. So now that we got the Krogan and the Turians, what now? The Krogan help us turn the tide on Palaven. They can shoot at something useful for a change. Dig till we hit daylight, huh? Works for me. So how does it feel knowing Krogan will be singing songs about you until the end of time? I think it would be an honor. There's enough misery in this universe. It's nice to see something go right for a change. Can't say I've ever really witnessed history in the making like this. Well, except for Sovereign attacking the Citadel, and then there was the Collector base, but this one felt good. And let's hope Rex keeps running the show on Tuchanka. Maybe we should hire a food taster for him. Imagine the carnage if someone like that brother of his, Reeve, took over. That could happen. I know, it's a chance we have to take, but I have to say, if it wasn't my own world that needed the help, I might have taken that Solarian deal. I could never bring myself to do that, no matter what I was offered. I admire your restraint, Shepard. It's nice when we can save the galaxy without destroying another race along the way. Let's hope our luck holds. Да-да. I wonder where all the Krogan will live now. I've never seen what you'd call a house on Tuchanka. I wonder where all the Krogan will live now. Так, Коммандер. Джокер. А, все, вы наговорились со мной. Ладно. Ладно. Да я думаю... Сейчас, после войны со жнецами, много планет будет пустующих, как бы это грустно не звучало. Commander, Admiral Hackett has requested your help with a Cerberus fighter base on Noveria. На доверие уже приперлись черти. О, господи, прискорбное решение. Делатреса Линрон. Боже, это вот ящерица бесячая. Капитан, я крайне разочарована вашими действиями на Тучанке. Я, как мне казалось, вполне наглядно объяснила вам, что исцеление генофага в долгосрочной перспективе вызовет свои последствия. После победы над жнецами наши объединенные войска будут настолько истощены, что ни одна раса в галактике не сможет держать возрождающуюся популяцию Кроганов. Более того, Кроганы без сомнений захотят отомстить за генофаг. В числе первых их целей окажется Соларийский союз. И когда этот день настанет, капитан, кровь моего народа будет на ваших руках. Ничего не знаю, ничего не слышу. Я также с огромным огорчением узнала, что, выполняя наши приказы, пожертвовал своей жизнью наш ученый. Это черный день не только для моего народа, но и для всей галактической цивилизации. Иди ты, пожалуйста, в жопу. Так, от Рекса. Шепард, я с радостью снова примусь делать детей. Скажем так, когда война окончится, я сделаю все, чтобы пополнить популяцию Кроганов. Ты нам очень помогла, я горд, что могу называть тебя своим другом. Ева сейчас в Кельфийской долине, призывает на помощь воинов из других кланов и разносит повсюду вести. Она станет отличным лидером. Многим мужчинам не нравится, что я делюсь с ней властью, ну, тем хуже для них. Решать-то мне. А сейчас мы будем спасать турянцев. Они, кажется, уже забыли, как держать в руках оружие. Так, генерала Каринфус. Это турянский генерал, да? Капитан Шепард, когда вы впервые прибыли на Манай, я не мог понять, как вы сможете помочь нам бороться с жнецами, забрав у нас одного из лучших генералов. Но теперь, когда я вижу, как истребитель турянцев и Кроганов совместно атакуют эсмин жнецов, я должен признать, впечатлен. Вы заключили союз, который многие считали невозможным. Возможно, Палавин все-таки будет спасен. Надеюсь. Так, уважаемый капитан Шепард. Это что? Это кто? Шала. Не знаю, кто это. Так, не знаю, видели ли вы новости, но на всякий случай извещу, что жители Надежды Джу снова взялись за оружие. На этот раз мы сражаемся с жнецами, а не с гетами. Не знаю, помните ли вы меня? Вы помогли мне на Илиуме, в венецийской... это та зеленая... Господи. Та зеленая Азария. Тырянин мертв, я могу это подтвердить. Но в наших телах остаются споры, мы в какой-то степени до сих пор соединены. Это вовсе не обязательно плохо. Сражаясь с жнецами, мы ощущаем себя единым целым, чувствуем друг друга и действуем как общий разум. Не обращаю, если это требует дела, внимания на боль. Я уверена, что до сих пор одурманена. Я помню, как голос властелина звучит в моей голове, когда я как рабыня охотно повиновалась Турианину. Но моя связь с жителями Надежды Джу все еще сильна.
слышат голос жнецов. Сложившаяся ситуация довольно тревожна. Возможно, колонистам следует разорвать эту связь ради их же безопасности, но единый разум помогает необученным солдатам воевать, словно ветеранам-десантникам. Наш отряд силен. Я не забыла, как помогли нам, как пощадили меня. Скоро мы покинем Ферост, и когда придет время, будем сражаться вместе с вами. Ферост, группа колонистов на Феросе организовала оборону против наступающих сил жнецов и удержала их достаточно долго, чтобы мирное население из ближайших колоний успело эвакуироваться. Неформальное ополчение «Надежды Джо», которое, как утверждается, пережило нападение геттов несколько лет назад, пресекло первые попытки жнецов высадиться на планете, проявив при этом умение и сноровку, характерные скорее для опытных бойцов. Колонии пользуются в боях как импровизированным оружием, так и боеприпасами, которыми богатые заброшенные здания Ксагени. «Это колония наш дом», — сказала ее представитель Элизабет Бэйном. «Мы пережили и худшие бои. Мы знаем, как сражаться вместе. Ожидается, что колонисты успеют провести полную эвакуацию до того, как на колонию прибудут новые войска жнецов». Что ты там говорила про... You actually secured a Krogan-Turian alliance. It's one thing to hear about Commander Shepard. It's another to see her in action. Для Шепарда это вообще обычное дело, такие союзы. Нам надо с Хекером поговорить еще раз, что я не понимаю. Hello. Hello, hello. Так, Сара и... Я забыла, как зовут вторую девочку. Так. А, Праймарх ушел, Рекс ушел, все. Commander Shepard, something you need to talk about? Нет. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Ладно, я думала, ты хочешь мне что-то сообщить, но не хочешь. Ну и ладно. Хорошо. Но мы уже неплохо, у нас минимум уже достигнут. Я думаю, максимум тут прям нельзя собрать, потому что невозможно со всеми сдружиться, как бы я этого не хотела. Соларианцы вон вообще отпочковались от нас. Я не думаю, что каким-то образом мы их к себе припачкуем. Так. Кортес, как твои дела? That last job on Tuchanka was intense. I tried providing air support, but the sky was so full of Cerberus, it was like someone kicked a hornet's nest. Ma'am. Хорошо. Хорошо. Так, кстати, мы там какие-то эти новые я находила, да? Куда шлем смерти? Маска смерти. Ёптить. Как будто кроганская башка. Заметили? Так, ладно, я верну себе вот эту штуку. Уф. Уф. Блин, нет у меня наплечников из этого набора. Как на Хеке? Блин, это башки тоже нет. Ладно, походим так пока. Хорошо. Так, этим покупочками займемся на... Где пустичка? На цитадели. You think that cure they dispersed could do anything to us? We're not going to start growing scales or anything, right? Да не думаю. Maybe now that we have the Krogan on board, we can go back to fighting the Reapers. I was looking at the specs on that Reaper you took out on Tuchanka. That was one of the small ones? Да. Don't get me wrong, it's still dead, but damn. There was nothing small about it. То есть оно еще не было на первой части, когда мы властелина мочили. Too bad about Tarquin. I was starting to like him. Hey. Тарквин это турянец этот? Тарквин Викнус, да? Я с тобой согласна. Я с тобой согласна. Так, что у нас тут? Genophage cure, huh? This beats the hell out of reporting on the Milgram City Council. I don't think I've heard of Milgram. Which planet is that again? Beckenstein. It's right next door to the Citadel. I'm a colony kid. Commander, got a minute? What do you want to know? You've just implemented a cure for the genophage. Millions of Krogan will start fighting the Reapers.
What do you say to people who think humanity is starting another Rachni War and Krogan rebellions? It's easy to remember the worst of Krogan history, but you also need to remember the best. Meaning? The Krogan were heroes once, and they want to be heroes again. We're giving them that chance. Are you aware that Clan Urdnot is already petitioning the Council for an embassy and rights to a colony world? The Krogan are coming to the aid of a Council homeworld. That's more than a lot of species can say. I helped them get the Genophage cure. Anything more is between the Council and the Krogan. There it is, straight from Commander Shepard. Until tomorrow, this is Diana Allers. Good night and stay strong. Okay, I'll cut that together with the rest of the segment and send it to Command for approval. Commander. Окей. То есть мы еще поддержкой Кроганов дополнительно заручились, видимо. Ну, тут я только за. Так. Джавик, как твои дела? В своей жиже колупаешься, да? Надо с собой почаще брать. You settling in, Javik? Засиделся. I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, as if artificially created. Miranda. Sounds like Miranda. And a Drell. There was illness in him. Thane. And a Krogan who lived in these quarters. He was undergoing a metamorphosis. His memories were confused, not organic to his mind. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic imperative. The strong flourished. The weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. Was this imperative just your scientist's opinion, or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos, the natural order of things. The weakest species are doomed. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life. Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. We are all a product of our time. Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war. Taking life in every battle. I see how it can be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me, as stone is shaped by the one who carves it. The stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor, and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this and we'll both be set free. Ой, ты все на свой тоскулок смотришь, да? You have killed a Reaper. I would like to have seen it. No matter. There will be more. Plenty more. Yes. A difficult fight remains. I have heard about the offer the Solarians made. I would have accepted it, and not told the Krogan. Morality and friendship do not matter now. Your allies are simply resources to use against the Reapers. Возможно, поэтому вы проиграли, что вы, считали, что вы типа самые сильные, самые умные, и отобьете атаку любого, но в итоге это вам вышло боком. If the Krogan seek retribution for the past, do not waste time on sterility plagues. Destroy them where they stand. In the meantime, they are useful cannon fodder against the Reapers. Я вообще Do not care балдею. what others think. Do what you must. Do not care what others Я think. вообще балдею с его Do what you менталитета, на must. самом деле. Ну, может быть, с нами, поживя на корабле, и
подружись с ним, он начнет думать иначе. What do you think about our new yeoman, Miss Trina? She's not a yeoman, she's a communication specialist. And you're barking up the wrong tree, Kenneth. You're not her type. Oh, well, perhaps you should go and talk to her then. Maybe I should. Nobody's barking up my tree. If it works out, be sure to take video. Yeah, excuse me. Commander? Я помешала чему-то вам тут? Have you found that thermal pipe yet? А, не, я в процессе. Да, я помню, я в процессе. Так, Джавик. Так, тут со всеми поговорили. Так. Я просто смотрю, не прибавилось ли. Должно было прибавиться. Сайлас Кросби. Талита О'Равен. Я просто Мордена Соуса ищу. А вот Морден Соус, да. Очень грустно мне. Кто тут сидит. Очень грустно мне от этого. Никого? Блин, красиво тут, конечно. Ох. Ну, Морден, конечно, да, удивительный ученый был. Это еще раз доказывает то, что не нужно равнять, типа, одного индивидуума ко всей расе и всю расу к одному индивидууму. Потому что, ну, взять Делатресу, которая просто от ненависти чуть ли не ядом плюется уже, и Соуса, который, ну, просто ценой собственной жизни помог целому народу. Hello, Commander. Hello. Бонусное умение. А почему я раньше сюда не зашла? Мне интересно. Bitch, please. А, я только одну могу взять, да? Я хочу бич взять. Это вот этот вот, который у... Ну-ка, теперь я могу зайти, отряд. Ну, конечно. А, подожди, нет. Это был не бич. Это была ракета, скорее всего. Ну-ка, отряд. Нет, это была не ракета. Подожди. Какого Джеймса бойня? Оборона. Господство. Мозги органиков. О, интересно. Ладно, тогда оставим так. Пересплетить умение? Не хочу. О, Сузи. What are you up to now? I'm uploading data on the destroyed Reaper to the Turians. They are investigating possible Reaper structural weakness. Our data says Reaper capital ships such as Sovereign are of unique design. However, smaller Reaper destroyers bear similarities. That one was small? Relatively, yes. Ground attack ships are only 160 meters in height. Sovereign was approximately 2 kilometers. We'll keep talking to the Turians. If there's a chink in the Reaper's armor, we all need to know it. Hello, Shepard. Hello. А ты зачем пришла сюда лично, чтобы это передать? Типа, теперь она... Ей так проще? Так, пойдемте Гарсу зайдем. Мой дорогой турянец. И ты где? А, он же с этим... Точно, он же с Джокером. Ну да, он с Джокером там тусит. Так. Кстати, я смотрю, в этой части намного меньше саппортистов, которые с тобой в бой пойдут. Это как бы, наверное, с одной стороны хорошо. The Reaper destroyed by the Thresher Maw appears to be completely inert, Doctor. We would need to send in teams to be sure. Out of the question. Tell the Krogan to stay away. Ага. Это, наверное, с одной стороны хорошо, потому что... Оружие, щиты. Да, давайте от оружия. Как бы... Понятное дело, что был большой разброс на саппортистов, но это была большая вероятность, что мы кого-то так и не возьмем с собой никогда, потому что, ну, вот, допустим, Заида я с собой брала только пару раз, и то на его миссии. И все. И Касуми тоже.
Вот. И так со многими было. То есть там я брала, типа, ну, почти одних и тех же каждый раз. The genophage cured. The Krogan have no reason to hold back now, do they? Rex knows what he's doing, but can he keep the Krogan in check? Я думаю, он Or сможет. with Eve's organizing the female Krogan? She reminds me of some of the more formidable matriarchs I've known. Кстати, да. The Krogan won't let themselves fall by the wayside again. Not like they did after the rebellions. We'll have to get used to them having a bigger part in the galaxy. Да давно пора. I hope the Krogan live up to their ancient legacy, and for the better. Thanks for coming by. Thanks for coming by. Так. Вдова, Омега-2. А только транслятора. Это Шанси. Я тоже рад тебя видеть, дорогой. Так, пойдемте в каюту забежим и туда будем смотреть, что у нас по заданиям. Что у нас по заданиям? Кормим рыб, хотя это уже не особо нужно. Ох, бесячка. Так, что у нас? Я думаю, это все, кстати, спутники, которые доступны, в принципе, в игре. Может, Гаруса приодеть? Ну, вот, допустим, в бронированного такого. А чё нет? Так, покормили. Окей. Так. Так, ты тоже не хочешь больше говорить? Давайте смотреть. Так, нам нужно сейчас на цитадель, но перед этим я бы залетела на базу Цербера. Там бы сделала бы все быстренько. Потом полетала бы по системам, если таковые стали доступными. Новые какие-нибудь. И полетели бы на цитадель. Нам как раз туда очень надо, я так смотрю. В принципе, пока что план такой. Commander, the enemy has a strategic advantage in this sector thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault. Losses would be too cost prohibitive. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. Так, скидывай нас, давай. I can drop you there, but it's got to be now. Let's do it. Старое доброе наверие. Commander, you'll have to find the command center to take down their defenses. Keep an eye out for the command center. Multiple contacts. Да, сейчас разберемся. О, истребители, бля, какие. А можно их себе забрать, типа перепрограммировать и все? Проблем как бы нет. Значит, территорию, да? Ой, там судьи что-то вообще буянит. Буянит девочка. Здорово. Хорошо. Давайте почекаем ракету. Хорошо. Но я хочу бойню вставить. Было бы прекрасно. Было бы вообще прекрасно. Что, обледенело что-то? Я вот не помню, на навере так и было холодно прям. Let's find that control center. Угу. Сейчас доберемся, погоди. Надо все исследовать. Деньги. Прекрасно. А что-нибудь, какая-нибудь технология новая, полезная? This'll take a while. Commander, you've got enemies inbound and we can't wait. Someone's got to get those defenses down ASAP. Так, Сузи, давай, вырубай. As you command. Я думаю, ты как раз таки справишься. Погнали, Джеймс. Commander, I've been flushed from cover. Retreating to minimum safe distance. No problem. Cortez, get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the strike force. Warning, warning. Security breach. Initiating lockdown failsafe. Outside communications are no longer possible, Shepard.
Just bring down their defenses. We'll worry about that later. Сейчас мы быстренько все пособираем, чтобы я больше об этом не волновалась. И все, можно дубасить сервер. Это Джеймс? Это Джеймс, да. Он вполне себе самодостаточно без меня. Хорошо. Shepard, it appears that shutdown requires a synchronous command. Defense system deactivated. General Order 7/7 triggered. Establish contingency defenses. Cerberus is deploying manual defenses to the landing pad, Shepard. That's where we need to go. На тебе. Ах ты, говняшка. Блин, фантом бегает, я не пойму. Да, вот. А, это мститель. Cortez, I read you. Come in. Proximity alert. Deploying armed response. Atlas! Give it everything you got. Я так и думала. Так, судья. Тебе пока недоступно ничего, да? Ты перестанешь ты или чё? Все хорошо. Copy that, Lieutenant. Давай. Отлично. This was a major victory, Commander. A crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Я всегда ими гордилась. Что ты мне тут начинаешь рассказывать? Так, ну все, можно, в принципе, и на Цитадель сейчас отправиться. С сервером раз... Они как назойливые тараканы. В одном месте прихлопнешь. Yeah, I enlisted to kick ass, just like everyone else. But I need a better reason than it has scales to go kill somebody. And if Cerberus is taking our dishonorable discharges and Cat 6 washouts, it's just one more reason they're not worth a damn. Так, сообщение. Ну-ка, ну-ка. Урнут Бакара. А, это Ева, да? Пишу тебе из Кельфийской долины на Тучанке. Жаль, что ты не видишь ее своими глазами. Я вижу, как в нее стекаются кроганы со всей планеты. Их так много, что я потеряла счет. Они все услышали новость. Мы наконец-то свободны. Эпоха страданий окончена. Никогда больше кроганы не будут бояться давать потомство. Никогда больше они не будут бояться боли и страданий, которые может принести беременность. Я не знаю, что уготовано судьбой моему народу, но обещаю тебе, что твое решение поверить нас не станет напрасным. Мы будем драться с жнецами и не просто ради славы, мы будем драться с ними, потому что знаем, после победы у нас есть будущее. Я посвящу всю свою жизнь странствиям по Тучанке, я разнесу по ней слова, которые ни один кроган не слышал уже 2000 лет. У нас есть надежда. И этим, капитан, я обязана тебе. И этого я никогда не забуду. О, ты ж моя хорошая. Ну, я надеюсь, что побольше будет таких, как она, вот, среди кроганов. И вообще все будет замечательно. Поэтому, да. Не жалеем даже ни на минуточку о том, что помогли им. А у нас путь на Цитадель к 100.